I am the our daily live QA session today, streamed to our Facebook and our YouTube. So we have Vlad here from Ukraine. Vlad, ви зміните, да? Вчора ми з вами общались. Да, медицинський університет. Да. Таке питання маю. В personal details по заявці. What's your residential address? Справа в тому, що я вже 5 днів перебуваю в Польщі. Ви указываете ваше настоящее, на данный момент, где вы находитесь. То есть адрес отеля, да? Адрес отеля, где вы сейчас находитесь. Угу, хорошо. И еще такой вопрос по поводу invitation letter от родственников. Есть какая-то форма, какой-то пример, как он должен выглядеть? В свободном формате просто, Vlad. What you can do is basically you can have anybody who is sponsoring you from Canada indicate their first details, name, address, and the status in Canada, proof of status. Okay. Okay. And also indicate, that they are willing to support you. It could be a very short format, right? It really doesn't have to be. And make sure that it also indicates your details, your name, your address in Ukraine, your passport number, international passport number, Ukrainian passport number, and how you're related to them if it is possible. Хорошо, я понял. Они будут давать какое-то финансовое подтверждение или просто... Ну, постараются. Постараются. No. Окей. Это должно быть напечатано файлом, да? И прикреплено. Это может быть, да, печатный. Можно на компьютере тоже компьютер просто печатать. Ну, создать документ онлайн, да, и прикрепить просто онлайн-документ, да? Правильно, да. Я понял, спасибо большое. Главное, если есть возможности, да, чтобы они еще банковский, справка с места работы с окладом, или банковский счет, там, да, состояние, там, финансовое состояние в банке, у них сбережения. Или у нас каждый год, у нас тут есть еще налоговая декларация. Могут они еще налоговые декларации тоже показать, потому что это есть подтверждение дохода. Сколько они декларировали, например, в прошлом году, в этом году, тоже могут давать. Но опять, кто кому как удобно. Хорошо? Пока я не вижу отказа. Понял. Это все одним файлом прикрепить и proofs of funds, и invitation letter, yes? Да. Понял, спасибо большое. Пока что. Все нормально, Влад? Там все семьи приехали, да? Еще раз? Не слышал. Все приехали, да? Все семьи уехали, говорю. Ну, всей семьей, да. Отец остался на Украине, потому что он не может выезжать. А я, мама и сестра уехали в Польшу. Подаем заявку. Давайте, подавайте. А где ваши родственники, Влад? Мы с Винницы. Канада, где у вас есть родственники? В Эдмонтоне, в Альберте. Хорошо, Влад. Окей. Если что, там у нас Юля есть еще тоже. Юлечка, можешь, пожалуйста, скопировать ссылку в украинский Zoom? Да, добрый день всем. Сейчас скопирую в чатик. Да, хорошо. Окей. Нужно будет туда перейти или что? Не обязательно. Если кому нужна анкета, там, да, проблема с анкетами, тогда вы можете туда перейти. Леонид, у вас, или если вопросы там подача, тогда ко мне. Если конкретно анкета где-то у вас есть, да, проблемы и дальше не двигается подача, тогда вы можете подойти к той зоне. Хорошо, сейчас переподключусь в той зоне. У вас проблема, да, Леонид, там? Смотрите, не то, что проблема, там просто вопрос касательно женитьбы. То есть нас назначили через месяц в середине апреля, то есть там роспись. И тут вопрос какой получается. Мне тогда сейчас с моей невестой создать 2 отдельные анкеты, указать, что у нас роспись официально через месяц?
Но у вас же нету гражданских брака, подтверждения, прописка. Подтверждения нету, да, подтверждения сейчас нету. Да? Тогда просто подавайте отдельно и все. Подаем отдельно, но указать в эту информацию, что мы женимся, да, я так понял? Просто Или- можно указать, что это моя подруга, мы встречаемся. Вы в гражданском браке живете или нет? Ну, мы как бы живем с ней, но у нас просто подтверждений, там, кроме фотографий, по сути, нету. То есть, Сколько вы уже вместе живете или нет? Ага, хорошо, окей. И еще такой вопрос касательно... Сколько вы вместе живете? Что-что? Сколько вы вместе живете? Вместе мы живем, но мы только вот буквально недавно там, недавно только начали жить вместе. Окей. Что вы можете делать? Вы просто подаете. Можете письмо просто объяснительное указать, что мы живем вместе в гражданском браке, а потом, когда вы приедете в Канаду, можно тут расписываться. Почему? Потому что дальше у вас, да, будут возможности, если кто-то у вас хороший английский опыт работы, для вида У нас жительства. IELTS и хороший опыт работы, да, есть. IELTS тоже сдали на высокий балл. Какой у вас IELTS score? What is your IELTS score? IELTS мой 6,0, у девушки 6,5. Сколько? Еще раз, пожалуйста. 6,5. 6.5. 6.5. How old are you, Leonid? What is your age? 6.0. Нет, возраст ваш. Возраст 24. 24. Ну, побольше надо. Надо до 7 потянуть, Леонид, хорошо? Я потом Да. объясню, когда будет вопрос время, да, подать на вид на жительство, тогда я с вами поговорю, но пока, конечно, да, надо... Ну, это То есть такой... подавать заявки, ну, получается, мы подаем каждый по отдельности, указываем, что мы как бы там моя подруга, да, что через Да, месяц можно сказать, расписываемся. что в гражданском браке мы живем вместе. Хорошо, окей. Еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот proof of funds. Им подойдет выписка со счета, вот у меня на декабрь 2021 года есть. То есть, получается, в январе я снял эти деньги, вот, а на 2021 год, конец, эти деньги были в банке. Попробуйте, потому что, к сожалению, другой путь нет. Война сейчас, люди не Да, деньги сейчас оставляют. проблематично с этим. Поэтому, Хорошо, да. и вот этот proof of funds, это все одним PDF-файлом, я так понимаю, лучше правильно сканы сделать просто, Да, и все в один файлик. да. Один PDF-файл вы можете делать, а потом, когда в это письмо пишете, да, объяснительное письмо, там обязательно делайте список документов, которые прилагаете к вашему заявлению, вашему виза application. Поняли, да? Например, делайте таблицы, и таблицы указывайте там вот перечень документов, которые вы подаете с этой документа. Окей, хорошо, спасибо. Окей? Откуда вы, Леонид? Я со Львова. Шлевого, да? Понятно, хорошо, окей. Если что, пожалуйста, там обращайтесь с Оксаной и Анной с нашего украинского офиса. Окей? Satya from here. Satya, it is regarding further studies. I want to apply for my master's. Satya, are you here? Satya Narayana. I think he is exited. Okay. And I see Gaurav here. Gaurav. Okay. Okay. So, Оле, я вас слушаю, Оля. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо меня слышно, да? Да, вас слышу хорошо, да. Простите за мой русский, я с Украины, и я очень плохо на Я разумею, нем разговариваю, если что. Я разумею У українською. мене вопрос, добре, у мене питання по роботі. Всі мої роботи неофіційні, тобто я працювала неофіційно, мене не працевлаштовували. Як мені тоді заповнювати анкету, вказуючи ці всі роботи, все рівно? Скільки років зараз у вас? Скільки вам років? 24. 24. И что вы закончили? Кто вы по образованию? Откуда вы, Оля? Я з міста Тернопіль і закінчила музичне училище. Я викладач вокалу, ну, така в мене професія. Угу. І але я по ній не працюю.
Мгм. Вы понимаете, официально, да, вот почему это важно, потому что в будущем, когда вы подаете на ПМЖ, в Канаде у нас система, да, вот ПМЖ, иммиграция по балловой системе. Вы получаете баллы за ваш возраст, за ваше образование, ваш досвід работы, знание английского мова, или французские мовы, и если у вас тут есть брат и сестра, родни. Если вы не указываете, у вас официальный опыт работы, и у вас нету, тогда вы, к сожалению, не получите баллы по опыту работы. Но вы молодая, поэтому для вас не страшно, поэтому я просил ваш возраст. Но официально в Канаду, да, считается официальное трудоустройство, это когда ваше легальное трудоустройство считается, когда ваш работодатель официально подавал и платил за вас налоги, это считается официальное трудоустройство. Вы можете указать, если хотите, вы где работали и на кого работали? На кем работали? Ну, я працювала, в мене було багато робіт тобто, коли закінчила навчання, до теперішнього часу я дуже багато де працювала. Зараз я маю своє агентство організації свята. Для дітей дні народження, вечірки. А Отак. скільки ви працюєте? Зі скільки? З 18. 18. У вас есть легальное там свидетельство, как вы працювали? У вас есть легальная основа працювати на своє агентство, да? У вас ФОБ или частный... Ні, на своє агентство це тільки минулого року, оце почалася вся, я ще не встигла це зробити, там себе оформити як приватний підприємець, ще не встигла. Даже не это не сделали. С прошлого года вы не делали себе приятным предприемцем. Получается, вы нелегально... Ні. Угу. Ну, вот это ваше усмотрение, Олечка. Хотите, укажите, что я работала там self-employed, такой, но опять, ну, если у вас официально, да, потом, когда вы будете подавать на ПМЖ по иммиграции, если вы указываете так сейчас, и тогда тоже нужно будет указывать, вы должны предоставить письмо с работодателями. Иногда посольство даже может просить оплата, да, налоги, там, платил работодатель, и ваша квитанция получения зарплаты, там, да, состояние, там, например, транзакция, что ваш работодатель отправил деньги на счету в вашем банке, потому что очень много людей, не только, скажем так, не с Украины, а с других стран, подают по иммиграции, и иногда там они фабрикуют вот этот опыт работы для получения дополнительных баллов. Это очень важно. Но опять, вы молодая, 24 года, хотите, можете описание там указать, и потом укажите в этом объяснительное письмо, что вы работали неофициально, но хотя это есть нарушение закона, но это ваше условие. Окей? Это уже на вашем усмотрении. К сожалению, я не могу вам правильно говорить. Извините, пожалуйста, секунду. For all the students, поймите, пожалуйста, в Канаде иногда бывают такие, you all get these scam calls. So this is one of those, basically. Because you have never used any gift card services in the past through your credit card. So it's basically a call saying that your Visa card has been charged, some fraud. So it's just a nonsense call, scams. Okay. So getting back, Оля, это ваше усмотрение, пожалуйста, да? Неофициально нет такой понятия, как неофициальная работа. Работа должна быть официально, где ваш работодатель оформлен, и вы платили налоги, тогда вы эту работу можете, досвід работы можете использовать в процесі міграції в Канаду. А на рахунок виплат з карточок, ну тобто в мене теж їх немає, там все було готівкою, і як в такому випадку? То же самое. Вот, да, вот вам придется просто объяснить, или просто вы не получите баллов по этой опыт работы. Вы пока можете указать и объяснить, что я работал, и employer платил. Не говорить, что это неофициально, хорошо? Не пишите такое предложение, просто что я работал, у меня работодатель платил наличку. Хорошо? Добре.
Так, все тоді. Наразі дякую. Удачі вам. Да. Окей. Keval Parikh. Yes, hello sir, how are you? I'm good, Keval. How are you? Yeah, good sir. So sir, I have a question related to my study permit extension. So I when I came last year on a one year program which has an optional co-op. So then I opt for the co-op. So in order to have a sufficient time to apply for post graduation work permit, I applied for 90 days. I'm losing you, Keval. Your voice, lost your voice. Is it better now, sir? Yeah, just hold on a second. Battery нет. Я знаю. Просто нажимать update date. Сделала. Change date and time. Я сейчас Какой сейчас? 9:36. Извините, пожалуйста. Перезагрузи компьютер. Yeah. So Keval, yes, please tell me. So what happened? I applied for my study permit extension in December, and my study permit is valid till April 29th. So I'm just wondering, what if I haven't heard from IRCC before that, because I have my spouse along with me on spousal open work permit. So can she continue work? We already filed extension for both of us. So Yeah, so you filed the extension, it is fine. She can continue. Okay. But and when is the co-op starting? No, my co-op is already started. I started in January, and it's ending in next month. Okay. And sir, regarding this, like as you said, right, she can work. So what, like, do we need to update our scene numbers, or once we get the finalized version of the work permits, then we can go ahead and do the scene update? You can only get your SIN extension if you have a valid document. So when you go to Service Canada, they will ask you to check in your valid document. Okay, sir. And like as I already applied, and she's will be working without getting the extension, it won't have any issue future in our PR process, right? Oh, it should be fine. Once you are under the implied status or maintained status, it is okay. Okay, yeah, sure, sir, no problem. Thank you. And yeah, I'm also in touch with Nihil for my PR process, because my wife will be falling in CEC in the month of June or July. So then we are planning. Yeah, a couple of days ago, there was an update from Minister Sean Fraser that they will be resuming the CEC draws shortly. Okay. Yes, yeah. So like she already almost had a 10 or 11 months of experience, right? So we are planning to continue the PR process. So I'm in touch with Nihil from your team. That is good, Keval. Keval, okay. We'll take it. Thank you so much, sir. You're welcome, Keval. Take care. Bye. Kindly request all the people who have joined to post a short message, your name and where you're from. Okay. So Rajat Vaswani. С Украины кто-то есть тут еще? Я вижу iPhone. Who is iPhone? Okay. Yes, Rajat. Yeah, Rajat. Rajat. The voice is breaking, Rajat. I can't hear you. 1 second, sir. Hello, sir, am I audible? Yes. सर मेरी संदीप सर से बात हुई सर, मेरे को सेंटेनियल से ऑफर लेटर आ गया सर। आपको मेरा केस याद है सर? I know. Yes. It's been a long time. We've been working behind. I'm glad that you have your offer letter. Thanks a lot, sir. Thank you for your efforts, sir. सर अभी DLR नंबर का इशू है, तो फिर मुझे प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना चाहिए सर? DLR नंबर चेंज हो जाएगा सर? अभी मेरा DLR नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा कॉलेज था
Yeah, so basically, if you change your institution, you just have to go to the website and do the change of DLI. And there's a lot of background noise. Can somebody mute yourself, please, if there is background noise? Okay, I'll show you. This is the place where you just go to this Canada.ca website. Okay, change of. Here, basically, I'll share you the link as well. This is where you change your DLI. Okay. What you do is change your DLI, designated number. These are the instructions out there. Pretty much very easy process, right? Okay. This is basically transfer complete. What you will get from your DLI. How do you change your DLI number? It's a very simple and straightforward. Okay, sir. Go to your IRCC account, sign in, and they will, at the bottom, you will find change of the designated learning institution, student transfer. You basically do this, and then you put in your, application number. Then designated institution, student transfer. You put in, unique client identification number. Tell us out your application, personal info in Canada, and that's it, pretty much simple. Okay, sir. And I'll share you this link here, and you can do it. Okay. सर फिर नेक्स्ट स्टेप मुझे इसके बाद क्या करना है DLI नंबर अपडेट करने के बाद? That's it. You come here, and if you need an extension, you can do your. We will help you with the study permit extension. यहाँ पे आने के बाद. ओके सर, यानी मैं DLI नंबर अभी चेंज कर दूं. नेक्स्ट सर मुझे कुछ डिपॉजिट अमाउंट इन्होंने बोला है 2650 का कैनेडियन डॉलर्स. वो you pay the full tuition fees. Okay. ओके सर, मुझे 27 मार्च तक 2650 पे करना है, एंड उसके बाद सर मैं रिमेनिंग अमाउंट 10 डेज के अराउंड पे कर दूंगा पूरा. चलेगा या मैं वन टाइम पेमेंट ही करूँ? Sure. Yeah, make sure, Rajat, that you you don't miss the deadlines. Make sure that you pay at least 2 to 3 days before the expiry of your before the deadline of the tuition fees. Okay, sir. All right. International bank transfers, they take time. Yes, sir. I know. They take around 2 to 3 days. Yes. Okay. Okay. Thank you, sir. You're welcome. Yeah, take care. Thanks. So I'm finally glad that it was slow, but it worked out. There was a lot of seat assessment and all the issues going on. So just take some time. Okay. Be in touch with Gokul and we'll take it forward. Okay, sir. Thanks a lot. You're welcome, Rajat. Keep me posted, Rajat. Okay. Good morning, Oh, sir. sir. Can I talk? So Varsha from Mumbai. Who's this? iPhone Gaurav? Yes, sir. Gaurav, sir. Yes, please, Gaurav. Yeah, please go ahead. Varsha Betty, let me talk to Gaurav. He's been here before and I'll talk to you after. Okay. Sure, sir. No problem. Yeah, please, Gaurav. Yes, sir. I just want to know about my student visa. I send my all details to the sir before I talk with him. So, What is your age, Gaurav? Aapka? हाँ जी सर. Age क्या है आपका? सर 36 है जी मेरा एज जी. 36. Older the person, higher is the risk of visa refusal. Sorry, sir. Older the person, higher is the risk of visa refusal. Okay. What is your highest level of education आपका? सर मेरी ग्रेजुएशन है जी. Graduation में percentage क्या है आपका? 43%, sir. Okay, sorry, we cannot help you. 43% से कुछ नहीं होगा. Academics are very important, Gaurav. When you have low academics, Gaurav, it is very difficult to get a visa approval. Okay, sir. But अब मैंने ऑस्ट्रेलिया से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है जी. कितना? So वो bachelor's के बाद? हाँ जी सर. You're very lucky. So bachelor's में क्या किए थे आपने? What was your hospitality तक क्या था आपका? Yes, sir. Like a bachelor of arts में मेरे इंडिया में की थी 2007 में. उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था. Then I completed my
hospitality management there. Okay. तो वहाँ पर So when did you return back from Australia? कब आए थे आप वापस? सर मैं 2012 में आ गया था. Unfortunately, like during my जो मेरी next further study थी, उसमें मेरा like shortage of attendance के कारण वीजा कैंसिल हो गया था. But not deport, just वीजा कैंसिल हो गया था. तो मैं ड्यूरिंग टाइम में वापस आ गया था. तो उसके बाद सर मैं 2012 के बाद यहाँ आकर मैंने आइल्स का कोचिंग देना शुरू कर दिया जी. नहीं गौरव, you know, IELTS का कोचिंग it is not something which is you know, okay sir. बिजनेस का एजुकेशन होता था, बिजनेस का जॉब होता था गौरव, you could have applied for an MBA, right? But when you are teaching IELTS, it is very limited opportunity कि क्या करेंगे आप यहाँ पे IELTS, you know, when but you sir have वहाँ से आकर मेरा लाइक पोल्ट्री फार्म है, तो फार्म के रिलेटेड नहीं कुछ बन सकता सर? Not really. See, you should have a proper, when you are 36, it is very important to have a proper you know, a proper work experience is very important. Okay. Okay sir. Yeah, not really an easy case, Gaurav, and I'm sorry, wish I could help you, but it's not something which we would want to Is go ahead and take. is it some possibility about the sir visitor visa? Visitor visa का कुछ हो सकता है सर? आपके कोई रिश्तेदार है यहाँ पे? रिश्तेदार नहीं है सर, लाइक दूर के है, मीन एज लाइक एक तो स्टूडेंट ही है. रिश्तेदार है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन it is going to be a 50-50 lottery. अच्छा जी. Okay. क्योंकि सर लाइक मेरा ट्रैवल हिस्ट्री है, लाइक ऑस्ट्रेलिया का है मेरा, और सिंगापुर का है मेरा, दुबई का है, और यस सर मैरिड है, बच्चे हैं यहाँ पर मेरे. Business income अगर अच्छा है, कंपनी रजिस्टर्ड है आपका, then you can go and try it, but again it is a lottery, Gaurav, 50-50. ओके सर. तो स्टूडेंट का तो पॉसिबिलिटी नहीं है जी, और विजिटर में 50-50 चांसेस. I wouldn't say it. It's a very grim chances. You know, student के लिए, if you want, you should have either very good academics and a consistent career. अगर आपका corporate career कुछ होता, then you could have tried for an MBA program. But when you are a self-employed and you are a sub-agent working and IELTS ये सब जो है, it doesn't really work out properly. Sir, I have one more question, if you don't mind. Sir, अगर मैं मान लीजिए कल अप्लाई करता हूँ, is it श्योरिटी के मेरे को ऑस्ट्रेलिया का जो मेरा वीजा कैंसिल का जो भी डाटा है वो शो करना पड़ेगा? Is there like इमिग्रेशन में they will be have a links के वो मेरा चेक कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का भी? Yes, Canada, US के साथ तो 100% they share the database, but they also have access to the biometrics. When you know, any country, New Zealand, Australia, and all those EU has access. So we had one student. We first, for example, I'll tell you one is situation. There was we had one client, एक spouse open work permit के लिए client था. तो लड़का ने जो है हमें बता नहीं, उसका वीजा, न्यूजीलैंड का वीजा रिफ्यूजल था, हमें बताया नहीं. Okay. और उसको पकड़ लिया, and he was banned from misrepresentation for 5 years. Okay. Okay, so be careful with that. Because I have another person, then he's told me that के हम ऑस्ट्रेलिया का नहीं शो करेंगे, तो हम सीधा आपका ग्रेजुएशन के बाद लाइक ऐसा करके हम वो कर देंगे. तो इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहता था कि वो sometimes, you know, visa officers might not check it, but again, I'm telling you a practical situation, what happened. Will that be the case for everybody? I know, but again, as a legal counsel, we have to follow the law, and by law, you have to declare all your international travel and the visa approvals, refusals, deportations, cancellations, right? Okay, sir. Okay, that's fine, sir. Okay, Gaurav. Good luck, Gaurav. Thank you, sir. Thank you. Take care. Ole, ja widzę, że wy обратно прийшли. У вас є питання до мене? Так, я ще хотіла запитатися на рахунок, наприклад, якщо я не планую залишатись в Канаді, я хочу поїхати реально як турист, там подивитись на Канаду і вернутися додому. Я не збираюсь там залишатися, працювати і так далі. Ну, тобто, все рівно моя робота буде впливати, ну, тобто, в заяві про мою роботу все рівно буде впливати на те, чи там отримую
Зараз воєнний стан, і ваш досвід роботи тут не має значення. Добре. У вас Канада зараз дає це українська можливість отримати робочий дозвіл до 3 років. Ну, але якщо я не планую працювати в Канаді? Ваше право. Їхали в Канаду, подивились, побачили, уїхали в Україну, якщо війна закінчиться. Ніхто вас не заставляє тут. Розуміли, так? Олечка. Алло, так, чути. Я зрозуміла, просто за те, що в мене немає офіційної роботи, це, буде впливати? Нет, Олечка, сейчас военная ситуация, военный стан в Украине, идет война, люди погибают, большие, да, поэтому Канада хочет помочь гражданам Украины. То, что ваша опыт работы, да, то, что до сюда ваша работа, оно не влияет зараз на эту визу. Если вы потом хотите в Канаду остаться, подавать на миграцию, тогда, возможно, это будет влиять. Но на данный момент вы работаете, не работаете, официально, неофициально, это уже не будет влиять на получение визы. Ага, добре. І те, що, наприклад, я отримала відмову візи з США, це теж не буде впливати? Чи буде, якщо в мене була відмова? Если это была уважительная причина, и вы не врали там или какие-то поддельные документы не делали, вот только что я с мальчиком говорил, с одним мальчиком, мужчиной, его депортировали с Австралии. Да? Когда есть такие проблемы, тогда, возможно, будут какие-то наследки. Окей? А так на этой визе не должно быть проблемы сейчас. Окей. Добре. Так, дякую. Удачи вам, да. Окей. Varsha? Yes, sir. Good evening. Good evening, Varsha. Yes, please, Varsha. कैसे हो आप and how? I'm very good, sir. I hope you are well too. So, sir, I have reached out like only 2 days back to one of the people, and they told me, and even I do understand that mine is a little bit of a tricky case. So I want some sort of direction from your end. So basically, sir, I have done my bachelor's in engineering in the year 20. Which city in India you're from? Sorry? Where are you from? Which city in India? Mumbai. Mumbai, sir. Okay. And what is your age? 29, sir. You're 29. Okay. And what are you currently doing? So I am right now working as a teacher. Teacher, high school? What are you teaching? So, no, so sir, basically right now I'm working with a private institute teaching drama and communication skills. But I have school experience. I have experience of school. However, I was not recruited directly by the school. There was a company which was like a third-party payroll. So I was recruited by a company who kind of provided drama teachers to schools, and then that company paid me. Like I wasn't paid by the school directly. So, what is this drama? Is it a private training institute or is it a school? So basically, sir, I have worked for 2 years in a software company because I happen to do my engineering. After that, yes, it was a private company wherein they train children for Trinity College exams. So there is an institution, so like basically Trinity School of London. They conduct exams all across the globe. So in Mumbai also they did conduct classes wherein an examiner would take your drama. Varsha, you have to be very specific. The reason why I am asking about your work experience, especially the last work experience, is that is where you will choose your. Just give me a second. Yeah. Sure. Hello. I'm in a Zoom meeting. Can you join Zoom?
हाँ जी, अब मैं Zoom में हूँ, अब बाद में मुझे कॉल कीजिएगा, and don't, you can call me on Viber, don't waste money calling directly. सर वो अपॉइंटमेंट का वो सीरियसली अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक का मसला चल रहा है, इस वजह से नेक्स्ट टाइम तो चलो ठीक है, मैं बात में कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, call me on Viber या join the Zoom, okay? Okay, thank you. ठीक है, sorry, yeah, so your previous work, so you have to be very, why? Because the proposed program of study, we will choose based on your most recent work experience, right? If you have 1 or 2 years, that would be the indication why you're choosing. So that is the reason I'm asking. So how many years did you work as a drama teacher? So I've been working as a drama teacher right from 2018. So 2018 say abhi tak, this is 2022, you're working as a drama teacher, and what is the name of the school? So earlier the company was called All for Kids, based in Santa Cruz. I was teaching in multiple schools that the company had tie up with. So there was Sacred Heart and some schools in Thane. What's your salary, Varsha? It used to fluctuate between 20 to 25,000. Okay, 20. When I started. Okay, and what is your salary now, official salary now? And now it's again fluctuating between 35 to 40. 35 to 40, and you teach drama, very creative person. I think. Okay, yeah, so what you can do is, based on your education, you can go into, you worked with kids, so yes. You can do, so how do you see your career in the future? Kya karna hai aapko? So I want to do a post-graduation or a master's in something related to drama and communication skills. There is nothing as such, unfortunately, very limited institutions. I saw some institutions which offer applied theater. So I wanted to have an understanding. Postgraduate, yeah, can you share this links, Betty? Can I, the links for the institute? Yes, can you show the program? Because you have to look for a postgraduate program. Yes. Yeah, can you share me the link? Yeah, so this is some university called University of, I don't know if I'm pronouncing it right, Guelph, which is in Ontario. Okay, that is good. Yeah, it is actually just about 15 minutes from where I live. 15 to 20. Yeah, so there I did see like an applied theater program. Just give me 1 second. Yes. Colleges mein jo hai, you will hardly see these programs, because most of the programs in colleges, especially postgrad programs, they're not creative arts, they are more job oriented business, tech, engineering programs. Oh, okay. Yeah. Dawood and Shikha, I will talk to you guys after Varsha. Okay? Yeah, sure. Okay. Yeah, sure. Okay. So I also wanted to ask you that with my engineering degree, I had an year gap. So is that going to be a problem? No, not really. Gap, unless academics are very important. Other than that, it is not really. Yeah, so there is a theater studies MA. I'm just sharing the link with you. Okay, so let me just check in. This is one that I came across and Janki, the person whom I'm speaking to, told me to first speak to you and then research further, because there's like a career switch and so limited options are available. See, most institutions do not work with consultants between.
top universities, especially Guelph University, they don't work with master's studies. The reason being, Canada has very limited institutions, right? If you're looking at Canada, hardly has about 50 universities which offer grad programs. And if they have, for each program, if they have 1,500 seats, they're already oversubscribed, okay? Because of that, they're very limited. So you could directly apply. If you need any help with the visa application process, Okay. So I need to kind of figure out which universities are offering the course I'm looking at, apply directly. And if I'm facing any trouble as far as the visa processes are concerned, then I can get back. yes, please. Oh, all right. Okay. But do you recommend, sir, doing theater in a country like Canada, where it's like majorly focused on STEM areas and engineering and all of that? Yes, that is something you have to consider. Just a second. Оксана, здравствуйте, Оксана. Добрий день. Буквально пару хвилин я к вам Добре, дякую. Добре. So, Varsha, you have to really think on what you want to do here, between one, people come here, especially from India, middle class families come here, not just to study with study work, right? So when you're investing your time and money, right, it is very important to choose a program which also will give you a future career prospects. So do you plan to continue your career in this? Yes. In what capacity? Will you be teaching kids, or what exactly do you want? Yeah, so my primary goal would be like to work as a teacher only, but anything related to say like drama, I'll be welcome to those opportunities also, like, working with a theater company or assisting in plays or anything of those on those lines. Right now, I don't really have like a formal training in drama. That's why I'm unable to find good jobs here as well. So like drama is like my focus that I want to work on. I actually was considering UK before like getting in touch, but from what I've heard, the teacher satisfaction and the salaries offered for teachers in UK are very less. So again, that living point of view, again, UK is also like a, expensive country to live in. So that's why I thought of kind of exploring other countries as well. Sorry, sir? Are you married? No, sir, I'm single. Okay, because just to plan. So what you could do is, it can be a step-by-step option and different, right? You can work with, there are programs, early childhood education, right? Where since you've been working with kids in drama, and if you want to pursue teaching kids in different aspects, you can go for early childhood education. Okay, that is one option. And you can also have, there is a 2-year master's program. Tuition fees is very affordable, just under 30,000. Have you heard of Trinity Western University? Yes, I have. Okay, let me just show you a short video. They have a 2-year master's in education management. Okay. So that could also be another option for you, right? All right. It will give you an opportunity to move from your why are you investing your time and money with it to study? It is to get a degree. It is helping you in the future, and it is not a repetition of what you have done previously. Right? Yeah. Getting a degree where you previously have not done, you want to study. So that's basically like you can always have a justification. So I have worked with kids all my life, and now I want to work with, I want to study and I want to make a career in education management, working with kids. And this program is specifically for, people who are focused on having a career in schools, working with kids from kindergarten to grade 12. Oh, okay. Okay, so this is the university. This is in BC. We have many students. We have more than 50 students who go. You can see the screen, right? Yes. Let me just share you the screen and we can take it forward from there. Established in 1962, TWU's main campus is located in Langley, British Columbia, just a short drive from Vancouver and right next to historic Fort Langley, a picturesque university town located on the banks of the Fraser River.
In addition to its Langley campus, TWU offers programs through its Richmond campus, the historic Laurentian Leadership Center in Ottawa, a satellite campus in Bellingham, Washington, and the Crow's Nest Ecological Research Center located on BC's Salt Spring Island. Trinity Western is committed to providing transformational education. Focusing on the liberal arts, sciences, and professional studies, TWU emphasizes excellence in academics and research, all of which is founded upon a thriving Christ-centered community. With a focus on faith-integrated studies and hundreds of student leadership opportunities, it's uniquely positioned to offer students a vibrant life both in and out of the classroom. TWU features 48 undergraduate degrees and 19 graduate degree programs, including business administration, nursing, counseling psychology, education, worship arts, and more. It also offers continuing education and leadership development through certificate and online learning programs. Trinity Western is also home to the Spartans Athletics program, whose world-class teams have captured national championships in volleyball, soccer, hockey, track and field, and in 2019 it launched its new rugby program. Many Spartans athletes have also gone on to represent Canada worldwide in the Olympics and on national teams. The fulfillment of TWU's mission is reflected in the exceptional quality of its over 30,000 alumni who have graduated and entered the global marketplace, drawing on their university education and experience to have a transformational impact on culture. At Trinity Western University, it's not just what you do, it's who you become. Okay, so it is located in Metro Vancouver. They have a 2-year program, very good program, and it's very affordable. Just about under $30,000. Okay, so talk to Janaki and let me know our local, and we'll take it forward from there. Yeah. So one last question, since so far the programs that I was looking for were 1-year programs. Since this is a 2-year program, I will certainly go through all details. But I wanted to ask, would I be able? Let me just stop you here. So it's not a 2-year academic program. It is. It is not a calendar 2-year program. It is a 2-year academic program, but you can finish the program in 16 to 18 months. Oh, okay. All right. Yeah. So in BC, it is not semester-wise. It is based on credits. So you can complete the program in 16 to 18 months. Got it. And you'll still be eligible for a 3-year postgraduate work permit. Oh, 3-year work postgraduate. Yes. Okay. And can I work part-time while studying? Yes, Betty. So in Canada, international students can study, can work part-time during the studies and during scheduled breaks, right? Summer and winter holidays, you can work full-time. Minimum salary in most provinces is about $15 per hour. All right. Sir, I'll go through Trinity Western. Do you want me to go through University of Guelph also, or do you not recommend that? You think about your career, Betty. Is it really helping you in the future career prospects? Okay. Is it something you find, drama and creative? It's it's a limited opportunities from career perspective, to be honest, unless it is really your passion. Second, when you are investing your time and effort, it always makes sense, and to justify from the visa perspective that you're learning something new. You will get a new degree which will help you in your future career prospects. For example, if you do the drama master's in drama, how is it helping you in India, right? From that perspective, if you do a master's of education, is it helping you with the new career prospects? Sure, got it. Okay. Yeah, I'll go through the website and I'll speak to Jan. Okay, Betty, take care. Thank you. You're welcome. Оксана Шканда, я вас чую. Оксана? Добрий день. Я вас слухаю, так, Оксана. Добрий день. Я можу говорити українською? Я розумію українською, да, розмовляю. Так, я знаю. Значить, дивіться, я маю візитор-візу в Канаду, але я хочу взяти свого молодшого сина з собою. У вас есть гостевая виза, и когда вы подали, Оксаночка? Когда я? Да, когда вы подали? Я подала на свого сина, на хлопчика свого.
Сегодня. Вы когда, вот вы говорили, что у вас есть У меня 5 лет назад, в 18-му году. и он до сих пор действительно у вас. Да, на 10 років мені дали візу, так. И до конца срока вашего паспорта. Да. А сын ваш сколько лет сейчас? 12. 12, да. Вы можете подавать сейчас по этой программе то, что, да, вот вы сына можете подавать и указать то, что, да, что у вас уже есть гостевой виза, укажите ваш UCI number, прикрепите вашу визу. Вы сколько раз уже были в Канаде? Один. А только один раз, да? Можете подавать. Если вы звідки, Оксана, с Украины звідки? Чернівці, да? Угу. Ну, да, можете подавать на сына, можете подавать на визу, и чтобы он приехал сюда. И когда вы приезжаете сюда тоже, да, вы можете подавать на эту новую программу, которая дает вам право на 3 года работать. Да, я хочу. Мені Олександр ваш порадив написати в кризисал, так, letter. Да, просто вы пишите, да, вот там, когда вы сильно подаете, там есть еще возможность на последней странице вкладка для дополнительных документов. Да. Объяснительное письмо, укажите всю информацию, а потом, да, если, ну, я должен быть нормально, даже тут не обязательно тут переживать на этом. Надо будет ехать в Европу, да, сдавать Нет, детям не надо. Саша, ребенка. Детей 14 лет не нужен биометрия, он получит сразу визу. Но паспорт, на печать паспорта нужно будет, вы приклеили визу, нужно будет паспорт отправить. Там я слышал, знаете, одни говорят, что они получили только письмо виза в электронном формате, другие говорят, что получили запрос на подачу паспортов для приклейки визы. Так что нужно будет приклеить визу, тогда нужно будет отправить паспорт где-то в Польше или других странах. Хорошо? В Румынии можно, да? В Румынии тоже можно. Так как он ребенок 12 лет, ему не нужен биометрия. Спасибо. Хорошо, тоже не переживайте. Меньше проблемы для вас. Хорошо, дякую. Готем, ще одне питання. Я цю application вже подала, але я хотіла би там написати лист. І чи можна справити, добавити вже... А вы подавали по какой? По обычной гостевой визу? Ні, я сьогодні по цій emergency віза. Визу подавали, да? Понятно. Да, я сьогодні подала. Если вы хотите какие-то дополнительные документы прикрепить, тогда можно. Секундочку, я вам сейчас покажу, как это делать. Nihil, I'm okay, Nihil, and we can take it forward. You can leave it. Okay, sir. I was on the call. Okay, thank you, sir. I have Abhinav here with me. Abhinav, stay with me, Abhinav. Okay. Okay, fine, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Тут я вам покажу сейчас вот эта crisis форма. Так. Hi, sir, how are you? Hi, sir, how are you? So this is how we finish with this lady. It's just okay. These are the people from Ukraine who are affected with war. They have, left their countries. Yes, I understand. Thank you. So, Оксаночка, вот эта форма, обратная связь. Вы выбираете, что вы хотите. Вы пишете там, да, например, хотите изменения application или документов какие-то загрузить, продлить статус ваш, или там ускорить application, да, вот, или еще нужен вам какой-то помощь. Вы можете, например, да, вот указать любой из этих make changes to your application, разницы нету, информация будет, например, I need request priority process for my existing application. Вы можете указать это, а потом continue form, укажите, пожалуйста, ваши эти данные,
и, да, вот сын, ну, вот можете указать сын на данный, а потом подтвердите email, unique client number, application number, и на что вы подавали. Вы можете указать там temporary residence, хорошо, и потом дальше у вас будет информация. И обязательно, Оксана, вам надо, да, вы в прошлый раз, когда вы подавали дозвіл на вивоз ребенка за рубежом подали чи ні? Оксана? Yeah, I think she was disconnected. Okay. Okay, Dawood, yes, please, go ahead. Hi, sir. How are you? मैं ठीक हूँ, दाऊद, आप कैसे? Sir, as discussed with you before, like I have completed my BTech in 2014, engineering in 2014, and then I did my master's from 2020 until 2021 December, and in between there's a gap, and in between I was doing my business. You know, I was having my business, and what is your age, sir? Sorry. What is your age? So right now I'm 30. You're 30. Are you married? No, sir. I'm still single. Okay, and where are you from, Dawood? Kansia? Srinagar, Kashmir, Jammu and Kashmir, Srinagar, from the capital city. Okay, and second, so what is your current job? So while I was like, you know, we were having online classes in the end months of 2021. So that time I went to Tashkent and I was working as engineer there in a construction company until this March. And then I just came back to India because of, you know, I need to process some documents here, get my degree certificates and all. So I came to India, and this is it. Like I was working last time, I was working as an engineer. So you're working as an engineer. When did you start that job? I started in January. January when? 3rd January. This January 2022. So you're working as an engineer in Uzbekistan, Tashkent? Yes. Okay, and where are you now? Right now I'm in Srinagar. I came to Srinagar 2 days ago. Is it a short vacation or you're done with your job? Actually, I take a leave for 1 month, and I take a leave only for 1 month right now. But if my visa process is going to be long or it takes time, then I was thinking like I will do some job in India, and then like I will be processing for my visa. Okay, so it's good to have an employment. Make sure that you stay here. But let me just. Right now, for example, education, and when did you graduate? I graduated my bachelor's in 2014. BTech 2014. And what is BTech stream and percentage? Civil engineering. It was first division. First division. Very good. Just give me a second. This lady is back. Оксаночка, я вам еще раз, вы отключились, я вам еще раз покажу сейчас, да? Вот это, я вам ссылку сброшу. Это crisis называется. Вы подали документы на право вывоза ребенка. У вас есть там документ разрешения от отца или документ? Сейчас есть уже, да, сейчас есть. А вы тогда подавали, когда ваша сына подавала? Нет, я тогда подавалась только одна. Нет, вы сына недавно, сегодня подали, правильно? Да, я туда прикрепила, дозвіл прикрепила. Обязательно вот это, хорошо? Да, и английскую, и украинскую, и английскую. Переводом, правильно, хорошо. Вот что вы тут должны делать? Вы сейчас хотите, чтобы вы ускорили application вашего сына, вы просто выбираете вот этот как раз, да, то, что я вам показал там, speed up the process, и вы тут можете на английском написать, что вы хотите, да, там попросить, что вот я, мама такой-то такой, мой сын, мы подали документ, его UCI number такой, его application number такой, фамилия, имя такой, и укажите, пожалуйста, обязательно Ukraine 2022. Окей? Да. В самом начале. Канада работает с искусственным интеллектом, там программа, она сразу видит этот и дает, ускоряет документы. Да. Хорошо, вы пишите, что вот я, мама такой-такой, я прикрепил, да, вот еще прикрепите еще раз там свидетельство рождения,
и документы, которые, да, вот право вывоз ребенка. И опишите, что вот у меня в таком году у меня уже есть виза и гостевой виза, и мы сейчас, вот мы сейчас находимся в Польше, мы хотим приехать в Канаду по такой-то, мы подали уже по такой категории. Я вас попрошу, чтобы вы приняли скорее решение. Ну, я ще в Україні, ми в Черновцях під Румунією це місто. Ну, можете подавать, ничего страшного. Если в Украине, то можете писать, что вот мы хочу безопасность к странам в Канаду, приехать с сыном. Да? Да. Поняли, да? Хорошо. Да. Значит, у вас вот есть так ссылка, вот. эта форма? Я вам сброшу сейчас тоже форма, ссылка сейчас. Окей? Хорошо, дякую. Так, дуже дякую. Да, пишите нам. Вы у нас есть группы в Фейсбуке там или нет? Нет еще. Хорошо, я напишу. Я вам Спасибо. сейчас сброшу сейчас. Почему? Потому что, знаете, там есть другие люди, которые тоже ждут. Есть ли у вас информация, там виза ваша, сына какой-то информации есть, поделитесь. Много людей тоже, такие ситуации, может быть, другие, поэтому и поможет. Вот эта группа наша в Facebook, пожалуйста, вступите туда. Хорошо? Спасибо. Да. Дякую. Дуже дякую. Да. Все, гарного дня вам. Вам тоже, берегитесь. І ви. Дякую. Окей. Окей. Евгений. So that would, Евгений, я вижу, что вы только что тут есть. Евгений, я буквально поговорю с этим молодым человеком, а потом к вам подойду, хорошо? Все. Давуд, so you have a master's education, and so what have you... Okay, bachelor's in civil engineering. You don't have... I have master's in human resource management. Very interesting choice. How come? So actually, I was interested in management before, but my parents forced me for doing this civil engineering. And after I completed my civil engineering, I was in Malaysia for 5 years, and I was doing business. I was into restaurant business, and during that time, I decided to go for this MBA in HR. So I completed my MBA in HR from Lim Kok Keng University, Kuala Lumpur. Okay. So getting back, very interesting. So in the construction field, how many years of work experience do you have? So I just started in January. It's just 3 months only. And before I was into my own business. So as in I'm not having experience. Like I was not working for anyone. Yeah, Dawood. So I would advise you 2 things, Dawood. You know, you have a huge gap. After completing, you had your own business, and then you just came back, right? 3 months into construction. Yes. Okay, so if you want to go for a program which is related to construction, to hold on and get more experience, right? Okay. I would definitely advise you to do that. That is one. Second, you know, again, your personal choice, but get married as well. When you have a family, it also shows ties to your home country. Okay. Okay. So 2 things. One, get some work experience. Okay. So at least we could look into January intake now. So I was thinking for September 2022. And me and Mr. Abhinav, we discussed about some courses also, like project management. Because see, project management is somehow related to my courses also. It can enhance my career also. So somehow project management. Because see, you have extensive experience as self-employed, and you only started 3 months, and September tak it will only be about, by the time we submit your visa, you'll only have about 5 to 6 months maximum work experience. Yes. So it's not possible that I cannot mention that I was having my own business, So we cannot mention this, or is it important to show that I was working for anyone? Yes. In Canada, when you go through this application form, you will have to clearly show the whole work experience, the whole life from the day 18 till now,
the places where you lived, your residence, if you have traveled abroad, what was your status out there, what did you do? All these details have to be filled in the application form. Okay, so there is no other option for you except that. So you have to. So I would advise you to, consider waiting. But again, if you're really desperate, we can definitely try. Project management is a generic course, but again, you have very limited work experience, and it will be a lottery. So your choice. We can Conestoga College. I think they have. Abhinav, is that Conestoga College project management open, Abhinav? Yes, it's still open. So I was checking it. It was, yeah, we have a portal. So on the website, it doesn't really reflect real-time availability. Okay. So Abhinav, also, my brother has went to Canada. He's studying in Canadian College also. You guys have helped him to migrate to Canada. So when I was asked, when I was discussing with him about all this. Remind me, Dawood? Sorry? Who is your brother? His name is Burhan, Qazi Burhan. Burhan. Yes. Okay. So I was discussing with him also. He said there are some of his friends who are overaged and they managed to arrive in Canada. It was their luck, but I can try for September intake. Okay. So what I was thinking is I need your advice, which I want to apply for at least 1, 2, 3, 4 courses, at least 2 options. So if one is project management, what do you advise me? Another course? Any program, what you do should be relevant to your work experience. Yes, if I keep project management is related to relevant to my courses already. So there are some courses I was thinking about them, but Mr. Avinav, he's saying sorry. There are some administrative courses in legal department or in executive, administrative executive courses, but Mr. Abhinav thinks it's not a good idea. You already have an MBA, so most business programs would be repetition of what you have studied. So after MBA, going for a management administrative courses doesn't make sense. So what do you advise me apart from project management? What do you advise me? Which courses should I apply for apart from this? To be honest, you have only 2 choices based on if you get proper work experience in construction. You can look at construction related, civil related programs, construction management or environmental building science, a couple of civil related programs, or you could look into project management as an option. So after MBA, you don't really have any, it doesn't make any sense to go for business programs. So for example, to be honest, when I went to Tashkent for job, firstly, I went there for administrative job, but later on I found that they were not having enough engineers at that time. They promised me 1-2 months I'm going to work as an engineer with them, and then I'm going to work in administrative section. So basically, I want to work in administrative section. My real I want to be in administrative sections only. Unfortunately, nahi hoga Dawood, because you already have an MBA. Going for an administrative, 2 things which can help you. One, getting more experience in civil, right? That's one, what you have. Second, you can go for programs which are related to civil or project management, and also because you already have an MBA, it doesn't make. Okay, so think about it. One, civil related programs. This is basically the best what at least where you have a positive. Okay. Okay, sir. So think about it and we'll take it forward. Okay. Okay, so then as of now, it's only 2 options. If I need to go forward with the courses, then it's only project management. Yes, because management courses doesn't make any sense for you, other programs, because you already have an MBA. Okay, so one more question I would like to ask you. There was one of the guys, he was asking about the visiting visa, right? Very unlikely to get. See, the problem with visiting visa is a lot of people don't really understand. Okay. They expect, like in Middle East, Dubai, you come on a visiting visa, you change on work permit. These things are very difficult here in Canada.
It is not physically, it's not really possible to change a visiting visa. Why? Because you need an employer who has to advertise here locally. He has to prove that there were no other people eligible for this job. This process is called an LMIA, and it is a very difficult process. And it is not really something which most employers would do. Every year, there are more than 5 lakh international students coming to Canada. There are more than 4 lakh immigrants coming to Canada through the Express Entry PNP program. So there are so many people looking out for jobs. Employers don't really have to go through the whole process, bureaucratic process of applying through an LMIA. They will not support unless they really know you. So getting a visitor visa here to Canada is very high risk if you are single and not traveled. Second, there is no logical continuation of that. Like, what will you do after that? I heard that the visiting visa is for 10 years. So I was thinking, is there any option after 4 or 5 years if I'm going to stay there? You cannot stay with visitor visa. You can only travel once. You cannot be employed, and you'll have to come back. Okay, so visitor visa is only for visiting, not employment. You cannot stay here at a stretch. Yes. Okay, and there is no life here in Canada without a proper documentation, without work authorization, without medical insurance. There is nothing. See, remember, you're not a daily labor guy, right? Focus on doing it properly. You are coming here to shoot the stars. You want to have a good career in the future. Exactly. You're not coming here to do daily labor jobs. So do things properly, and it might work out. Okay, there are no shortcuts. Okay, sir, how long I should have an experience in my civil construction line? For how long? 1 year? I would advise you, if at least for January, you could still do it. Continue with your job in Tashkent in the construction side, and then for January, try it. If you want, we can try it for September as well. But again, more work experience, it is good, because previous work experience was you were an entrepreneur. Okay, think about it. Talk to Abhinav, and we'll take it forward from there. Sir, one more question I would like to ask you, about, see, if I'm right now 30, 31, so if I'm going to travel by 31 or 32, or if I delay by 1 year more, it's going to affect my PR. If I am going to apply for PR, is it going to be hard for me to apply for PR later? Not really. Until 35, if your English skills are good, you can apply under the federal program. And if not, then you can also apply under the PNP. Once you're in Canada, getting a PR is not really an issue. My best friend right now, he is holding a PR, and it's not really an issue. There are federal options, PNP options. You will figure it out. Important to have 3-year work permit, and then you will have sufficient time to resolve all that. So on one more thing, on 2 years of visa, student visa, I will be having 3 years of work permit, right? If you study 2 years of study, right? 1 plus 1. Yes. 2 years, you will be eligible for a 3-year postgraduate work permit. Okay, sir. Thank you, sir. So thank you for your time. I'll talk to Mr. Abhinav, and then maybe he will let you know about all of our discussions. Sure, that would, yeah. Okay, sir. Thank you. Good night, sir. Yeah, you too as well. Still day here, morning for me. I forgot. I'm sorry. Take care, sir. Bye. Have a nice time. You too. Евгений, здравствуйте, Евгений. Можете говорить? Здравствуйте. Как у вас дела, и вы где находитесь, Евгений? Я нахожусь в Украине, в Ужгороде, рядом с границей. Да, вам недалеко. Жена находится сейчас в Бухаресте, в Румынии. Как я могу вам помочь? Чем я могу помочь? У меня вопрос, в общем, такой, что если моя жена подастся на emergency visa вот эту и поедет в Канаду, существует такая вероятность, что, возможно, закроется эта программа до того момента, когда я уже, получается, смогу выехать. Да, так что не переживайте, обязательно будет программа воссоединения семей. Да? И страны. Да, обязательно будет. Пропал Евгений. Пропали, я не слышу вас. Вы тут есть? Я вас слышу. Дальше. Да, обязательно будет программа воссоединения семей. Кроме этого, даже если не будет специальной программы для Украины,
Ваша супруга, у нее 3 года открытое рабочее разрешение, open work permit. Если она может найти квалифицированную работу, у нас называется квалифицированная работа, у нас работа делится на определенный класс, там NOC B, NOC A, NOC O. Любой работа, которая требует образования английский, там офисная работа, обычно подходит по NOC B. И она у меня айтишница. Ну, не проблем тогда, очень проще. Она может потом вас пригласить по spouse open work permit. Открытая рабочая виза для супруги. Хорошо? Но я так понимаю, что вот эта emergency виза, это ж как туристическая считается. То есть, если сначала будет получить рабочую визу, да? Нет, это не туристическая виза. Вы в анкетах, вы общались с моими сотрудниками в Украине или нет? Не общались еще? Еще пока не общался. Не общались, да? Вы есть у нас в Фейсбуке там? Только что добавился, да. Только что добавились, да? Это не гостевая виза, это рабочая виза до 3 лет. Вы, когда вы заполняете анкету, если нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам. Юлечка, дай, пожалуйста, Оксане телефон номер. Юля тут есть, да? Юля есть, да. Напиши, пожалуйста, Оксана и Анна телефон номер. Оксана у нас находится в Львове, и Аня и Кристина, они находятся в Европе. Это открытая рабочая виза. Вы, когда заполняете анкету, вы указываете, хотите ли работать, и тогда вы указываете дальше, когда ваша жена прилетит, супруга прилетит сюда в Канаду, в аэропорт, она получает рабочую визу до 3 лет. Понял. Спасибо большое. У вас есть друзья тут, родственники Евгений или нет? Нет, никого нету. Нету, да, пожалуйста, я очень тут работаем. Я работаю тут местные наши волонтеры, украинские, канадские волонтеры. И вы знаете город Ватерлу? Вы тоже айтишник, Евгений, или нет? Нет, я барбер. Ага, тоже интересно, да. Хорошо. Дальше, да, вот вы знаете, вот супруга есть с вами или нет? Ну, она не со мной, она сейчас в Румынии. Румыния, да? Вот я нахожусь в городе Ватерлу, называется. Это Силиконовая долина Канады. Очень хороший город, это буквально 50 минут от международного аэропорта Торонто. Для айтишников достаточно много возможностей Торонто. Так что, если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь, пусть ваша супруга обращается. У нас тут, я вчера общался с местной канадской общественной организацией, у нас около 50 канадских семей готово приютут украинцам бесплатно, там месяц бесплатно, 2 месяца бесплатно, некоторые даже 3-4 месяца бесплатно готовы дать жилье. Спасибо большое. Да, у нас есть украинские церкви, у меня жена украинка, дети украинцы, дети наполовину украинцев. У нас тут хорошие церкви, там отец Константин Ярослав, он, по-моему, у нас тут церковь Святой Софии, тут у нас есть Ватерлу, очень сильная диаспора тоже тут. И погода не такая холодная, как Альберта, Саскачеван. Так что, если хотите, приезжайте, хорошо. Да, спасибо большое. Хорошо, пишите мне любую помощь, пожалуйста, пишите, мне рада помочь. Окей. Спасибо. Да, все, удачи вам. И Оксана там, по-моему, Инна там писала. Юля, ты меня слышишь? Нет, Юля? Секундочку. Евгений, я сейчас попрошу. Да, Гаутам, я здесь. Параллельный звонок в нашем зуме. Да. Ты можешь, пожалуйста, писать телефон, номер Оксаны и... Да. Сейчас напишу. Да, Евгений, это Юля, наша сотрудница, она тоже подала сейчас. И если что, пожалуйста, обращайтесь с нашим девочкам, они вам поможет. Хорошо? Спасибо большое. Да, Евгений, здравствуйте. Сейчас в чатик я напишу, пожалуйста, присоединяйтесь, если будут вопросы. Там группы тоже, там Аня там поставила ссылку на украинский наш обзор, и они могут тоже вам помочь. Хорошо? Дмитрий Иванченко и Карина. Карина, вам удобно говорить? Дмитрий, вам удобно говорить? Кто из вас готов?
Karinachka, да? Okay, so guys, just hold on. I think Shika is here and a couple of other people I see as well. Let me talk to Karina and then I can get back to Shika, right? Shika, you've been waiting for some time. Shika? Yeah, sure, no problem. No problem. Yeah, sure. Karinachka, да, я вас слушаю. Карина, вам удобно говорить? А у вас микрофон нет. Дмитрий, вам удобно говорить? Да, могу говорить. Да. Здравствуйте, Гаутам. Скажите, пожалуйста, мы заполняем сейчас этот Emergency Ukrainian Authorization Travel. У меня такой один быстрый вопрос. А если человек был permanent resident в другой стране, кроме как Украина, нужно ли ему заполнять все въезды и въезды из этой страны в travel history? Обязательно, Женя, Дмитрий, вам нужно будет, да, полностью, да, вам обязательно нужно будет указать. Они спросят, если у вас, да, подданство в другую страну у вас есть, если travel history, вам нужно будет это все указать. Да, мы указали, что эти люди были permanent resident в этой стране. Просто там у них, например, 20 въездов и выездов за то время, когда они жили. Нужно ли это указывать на второй странице, где они указывают travel history other than the country that they lived? Вот у вас проживание больше 6 месяцев, если вы, например, а где вы жили, в другой стране? Где еще? В Турции. Турция только, да? Да. Вот и получается так, что... У вас там видно жительство Турции или просто... Там был вид на жительство более чем 6 месяцев. Есть документы, и потом следующий вопрос в анкете – это указать travel history, куда мы ездили. Обязательно надо указать, да, если вы в Турции ехали, тогда обязательно нужно указать. Укажите, даже если, да, там еще будет ваш статус, вы можете указать уже как permanent resident. У вас постоянное место жительства или тимчасово? Хорошо, спасибо большое. Если что, пожалуйста, обратно, там, Юлечка, дай, пожалуйста, ссылку на украинский Zoom наш, там можете там со мной или нашими сотрудницами в Украине можете общаться тоже, хорошо? Да, Гаутам, какой у вас вопрос? Ссылку, пожалуйста, можешь копировать? Да, сейчас, секунду. Okay. Okay, so, yes. Shika, yes, please, Betty. How can I help you, Shika? Yeah, I have a quick question for you. So it's for my brother. There are some network issues. That's why he can't be on the call. Okay. He was here. So he applied to Conestoga for September 2022 intake for structural package. Just a moment, I'll tell you. I know the program. Please go ahead. I know. Yeah, structural packaging management. But he did not want to take that. Now he wants to apply for construction management for Jan 2023 intake. Дякую, зараз. Okay. So is it okay to reapply for the same institution for a different course in a different intake? Yes, it is. As long as, so what happened? Your brother's visa was refused? No, the visa wasn't refused, but that's not the program that was his first preference. His preference was construction management. Okay, construction management in Conestoga is a very competitive program. I previously worked in Conestoga. I was the International Recruitment Officer for Eastern Europe in Conestoga College, and it's a very competitive program. They do look at academics, backlogs. Usually students who have 65 to 70% in bachelor's get acceptance into the program. So Shika, what is your brother's percentage? It's above 75. He is good academic. Okay. So where is your brother from, Betty? Which city in India? Gurgaon. Gurgaon, say. Okay. Are you in touch with anybody from my team, Abhinav, from our Gurgaon team here? Yeah, he's speaking with Janki, and she advised that we first ask you if it is okay to apply in the January intake. So yeah, that's why I'm here.
Okay, Abhinav, can you also share your number? Abhinav is in Gurgaon. Okay, so he takes care of all the applications. You can connect with him as well. So yes, we can, on April 4th, Shikha, Conestoga is going to open for January intake. I'm not sure if it will be for Indian students as well, but they are going to open, and this is a very high demand program. Make sure that you're in touch with Abhinav. Abhinav he works day and night, very hardworking person, and he will submit your application, brother's application, as soon as possible. But there is another issue as well. If your brother previously had an application with Conestoga College, we will have it cancelled. Okay, he has an account in the OCAS portal. It has to get cancelled. So we have to get this done as soon as possible. So please connect with Abhinav and send, and we will have to. Your brother has to send an email to Conestoga College. They might take 2 or 3 days to reply. And also, as in the email info, I'll give you this email address. So what your brother has to do is, your brother has to send an email to Conestoga and request them to cancel his previous application, as he would like to pursue construction project management through CIP Гаутам Коллурі. Okay? Okay. Sure. This is very important to do as soon as possible, because if the program opens, and because he had his previous application through another agency, right? No, through CIP only. It was there through CIP. It was okay. That's good. Then, Abhinav, can you look into this, Abhinav? Abhinav, are you here, Abhinav? Let me just have Abhinav get back to me here. Just give me a second. Sure. And is it possible that it will open for some countries on 4th, then for Indian students on a different date? Yes, it might be possible. I'll have to check in. So the reason being, just give me a second. Yeah, sure. Abhinav? Hello, sir. Yeah, sorry, Abhinav. Abhinav, so were you listening to what I just told? So Shika's Sorry, brother, sir. I was on a call, sir, with a student. That's fine, no problem. Yeah. So Abhinav, so Shika, hello. So yeah, so Shika, his brother applied through us for structural packaging. I don't know why, but they want to apply for construction management program. They are from Gurgaon. So can you log in to the portal and check in if there is additional space to add construction project management for January intake? So we also applied. The first preference was construction project management, but he did not get into it. That is okay. So you already applied. Okay, so Abhinav will take care of your application. Please reach out to him. And it is very, as I said, it is a very competitive program. Okay. Unfortunately, there's not really much we can do here, but let's reapply again and see. It is very important to apply as soon as possible. So let's try again. Okay. But we have to get the previous acceptance letter cancelled if he has a valid acceptance letter, so that we can resubmit his application. Okay. So Abhinav, please take care, and we'll get this done as soon as possible. Okay. So Abhinav, can you share your number with does my brother still have to write an email to the college that he wants it cancelled? No, in this situation, it is not. Okay, sure. Yeah. Thank you. You're welcome. Yeah. Thank you. Bye. Okay. Abhinav, Shika, did you get Abhinav's number here? Yeah. I got his number. Thanks for sharing. You're welcome. Yeah. I will switch to an Ukrainian applicant now, please. Okay. So Sneha, let me finish with Karina, and I'll get back to you, Sneha. Okay. Кариночка, вы можете сейчас говорить? Вам удобно сейчас говорить? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вы меня слышите? Я вас слышу. Как вас зовут? Слушайте, меня зовут Андрей, я просто помогаю своей жене сделать правильно заявку, чтобы она попала в Канаду. И хотел бы вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете для украинцев, и особенно бесплатно, потому что некоторые берут $500 за заявку. Поэтому спасибо в первую очередь вам большое.
Знаете, Да. я бесплатно даю консультации, спасибо моим девочкам, да. Вот у меня там сотрудники в Украине тоже, вот с Львова, Оксана, Анна, там Кристина, они все работают. Так что спасибо им, да, с моей стороны консультации я все стараюсь бесплатно, они тоже работают день и ночь. Так что я с удовольствием, вы знаете, я тоже украинец не по рождению, но по жительству я долго жил и служу родину, как говорим, да. Андрей, вы откуда, Андрей? Я из Чернигова, на данный момент он считается городом героев, здесь тяжелее всего, пожалуй, вот. Но смотрите, в какой мой вопрос, я просто не хотел долго вас задерживать, и еще раз хотел поблагодарить за то, что вы делаете для украинцев. Это тоже героизм в каком-то случае, да, вы уделяете очень много своего времени для нас, поэтому смотрите, что я хотел вас спросить. В первую очередь хотел спросить, смотрите, если я подаю свою жену, да, и я заполнял за нее документы. Если она хочет забрать своего сына, сын уже 2 года, нужно ли для него заполнять аппликацию? Обязательно нужно. Даже если другой ребенок, все равно нужен дополнительный, обязательно нужна анкета включить туда. Получится, Я когда... понял вас. Подскажите, пожалуйста, дело в том, что там есть вопросы, которые как бы система не пропускает, если ты на них не ответил. Как правильно заполнить для ребенка? Можно ли как-то пропустить эти вопросы, которые отмечены, что обязательно, вот как-то можно их пропустить и заполнить только особые сведения для ребенка, то есть как для второго человека в этой заявке? Ну, вопросы, если нужно, вот какие у вас нету ответов, на какие вопросы у вас нет ответов? Смотрите, там система, по-моему, не пропускает без, ну, в первую очередь нужно его паспорт, да, то есть номер паспорта. У него же есть только свидетельство о рождении. Да, если вы видите, да, вот что делать, вот как раз, я вам покажу вот это посольство Украины в Канаде, на веб-сайте эта информация. Разве вы идете заграничного паспорта, допускается можливість подачи документов с внутрішнім українським паспортом, это для взрослых, а для дітей свідоцтво про народження. Плюс довідка про ідентифікаційний номер є особи, який можливо отримати. Но свідоцтво рождения, пишите, пожалуйста, номер свидетельства рождения, и дата, к сожалению, там нету, да, вы укажите любую дату, а потом на последней странице, когда вы дойдете, у вас будет дополнительная вкладка для дополнительных документов. Пишите, пожалуйста, там объяснение, что там, да, что ребенка нету свидетельства рождения, поэтому мы загранпаспорт, поэтому мы включили. Хорошо, я понял вас, я понял, спасибо вам большое. И еще, смотрите, несколько быстрых вопросов. Есть такой вопрос, заполняю не только себе, да, имею легкое знание английского, поэтому пытаюсь помочь всем. Есть такой вопрос. Если, допустим, там требуется информация о работе, если была неофициальная работа, стоит ли это вписывать или лучше не стоит вписывать? Вот, знаете, это самая большая проблема сейчас. Понимаете, официальная работа, оно сейчас на данный момент не влияет. Хорошо? На данный момент не влияет на получение этой визы. Хорошо, я понял. Спасибо вам большое. Следующий вопрос. Тут быстро, вкратце. Да, Андрей, спасибо. Андрей, я еще закончу. Я не закончил. Андрей, там почему это важно? Потому что в дальнейшем, если люди хотят подать на иммиграцию, да, обязательно, вот Канада, балловая система программы иммиграции, это балловая система. Вы получаете баллы за возраст, образование, опыт работы, знание английского или французского языка. Если у вас есть еще тут родственники, это братья и сестры, вы получаете дополнительные баллы. Если люди не указывали твой опыт работы или неофициально работали, они не могут в будущем использовать этот опыт работы. Я понял. И скажите, потребуются ли какие-то документы, если, допустим, работа была неофициальной, потребуется ли в будущем какое-либо подтверждение документации этого опыта? Да, понимаете, такой вообще по закону нету, да, вопрос
как неофициально. Нет такой, к сожалению. Да? Или закон есть право, это легально или нелегально. Получается нелегально, неправильно. Поэтому в данный момент можете указать, и потом, ну, мы не знаем, как посольство будет принимать, но если есть возможности предоставить рекомендательное письмо, тогда можно. Хорошо? Хорошо. И подскажите еще последний вопросик мой такой, ну, возможно, последний, но очень важный. Ничего страшного, не спешите. Я тут есть, Андрей, не спешите. Все нормально. Я понял. Просто не хочу много вашего времени занимать. Вы знаете много других людей. Знаете, Спасибо вам большое. При смерти или там сколько разрушений, мое, знаете, деньги и время уже ничего не стоит сейчас. Не, секундочку, пожалуйста. Да. Aparna, I am in the meeting, Aparna. If you want, you can join in about 1 hour. Okay? Yeah, bye. And congratulations on your wedding. Okay, thank you, sir. Yes, yeah, bye. Yeah, so вот получается, понимаете, вот мы не знаем, как посольство будет принять. По закону вообще, да, что может? Обязательно нужно рекомендательное письмо, описание да, должности и описание обязанностей, что они выполняли, дата, какая зарплата была, это нужно рекомендательное письмо. Иногда посольства даже могут требовать банковские переводы, да, когда получили вот зарплату, укажите, пожалуйста, почему? Потому что в других странах, да, чтобы получить баллы, люди даже иногда легенды создают о работе. Показывают, что мы работали такой-такой, если на самом деле не работаем. Поэтому, когда вы подаете на иммиграцию, это все важно. Поэтому мы не знаем. Знаете, вот в Украине очень много проблем, очень многие работают неофициально, наличку получают. Но если работодатель дает справку, тогда вы можете это указать и получить баллы. Если работодатель не может получить, иммиграционная служба скажет, извините, пожалуйста, мы за этот опыт работы не сможем вам давать баллы. Хорошо? Но вообще, спасибо вам большое. Да, вообще по закону неофициальная работа, ну, не считается, что вы работали на самом деле. Но опять, если кто-то хочет рискнуть, пусть он возьмет рекомендательное письмо от работодателя и может пройти. Я понял вас. Спасибо большое. Смотрите, следующий вопрос. Это дело в том, что заполняю своей, так сказать, маме своей жены, и у нее находится сейчас старый паспорт. По старому паспорту я пытался заполнить заявление на их официальном сайте, но там есть такой пункт, где нужно выбирать начало открытия своего паспорта. И там у нее паспорт, например, открыт там 1999, да, в теории. Такого пункта даже невозможно выбрать. Как быть, если паспорт еще старый? И сразу параллельный вопрос к этой же теме. У моей жены я подал документы, то есть выбрал все и отправил ксерокопию паспорта украинского. То есть я заполнял данные не на загранпаспорт, я также отправил ксерокопии украинского паспорта. И возможно ли это, достаточно ли этого, то есть и это была как бы фотография с телефона, потом переведена через программу в сканерную. А что, у супруга нету, Андрей, по загранпаспорту? Есть, но на старую имя и фамилию, то есть после того, он был сделан до того, как мы, так сказать, у нас была свадьба, да, и вот он идет на старую фамилию. Вы не успели делать загранпаспорт? Да. Да, не успели переделать. А украинский поменяли или нет? Украинский паспорт, да, поменяли, то есть он на настоящую данную фамилию, которая есть сейчас. Ну, значит, все нормально, должно пройти. Должно пройти, да, думаете, все должно быть, то есть я ее загранпаспорт не подавал, я подал. Да, Андрей, любой сложность, если есть, вы можете писать, когда подаете, на последней странице там есть вкладка дополнительных документов, там вы можете писать, да, напишите, пожалуйста, объяснительное письмо. Если не сделали, есть форма, да, обратная связь, Ukraine Crisis Form. Там вы можете тоже писать и можете прикрепить PDF-документ. У вас есть ссылка на документ или мне вам показать, как это делать? Еще раз покажите, пожалуйста, я посмотрю, это очень-очень важно. Это форма просто, вот, да, когда я вам отправляю эту ссылку, это форма обратной связи,
с посольства и по Украине специально, вот Ukraine Crisis From, и вы пишите, да, ваша, вот кто заявитель, там, фамилия, имя, отчество, имейл, подтверждение, имейл, дальше дата рождения, потом UCI number, а потом application number, а потом на кого подаете, да, temporary residence, и, да, вот temporary resident вы указываете там, или любой тут категории, тут, знаете, тут немножко можете вот permit указать, specifically what did you submit, это открытие рабочее разрешение до 3 лет. Укажите, да, и обязательно включите слова Ukraine 2022, обязательно включите. И, соответственно, да, вот опишите, что вы хотите, и дальше есть, может, еще возможности прикрепить страницу тоже. Окей? И потом... Хорошо. Я вам эту форму, ссылку сброшу тут. Hello? Hello. Yes? Yeah, is this Гаутам? Yeah, this is Гаутам. Yeah, Гаутам, I got your number from Vishal Brahmat. Okay. Yeah, I have been in meetings all day yesterday, right? You sent me a message. Yeah. Yes. Okay. Can you send me a message on WhatsApp? Yes, I am in a Zoom meeting. Okay, so sorry. Yeah, can you join in about 1 hour, but if you don't mind? Yeah, no problem. Send me a message on WhatsApp. You will get the Zoom link and okay. Okay. Да, спасибо вам большое за все эти советы. И последний вопрос, который больше всего интересует. Подскажите, пожалуйста, вот с женщиной, у которой паспорт Украины, но он есть старый, и он был выдан 1999 года, вот, то есть как с ней быть, там, где просто, когда заполняешь аппликацию, то возможность выбора начинается от 2011. И вот как заполнить документ, если у нее старый идет книжечкой, вот какая возможность, как правильно выбрать, как правильно сделать? Вы пишите любую дату, а потом объясните в письме, укажите, что, к сожалению, загранпаспорт нету, и дата выдачи там с 99 года, но портал нету такой возможности, поэтому мы можем только делать, мы указали с такой-то такой датой. И я понял, спасибо вам большое. И еще один маленький вопрос. Смотрите, вот подаю заявку на еще одного человека, у него там получается как? У него он находится за границей, в Венгрии, и там иногда, там стоит такой выбор, если вы провели более 6 месяцев за границей, то укажите, и также в рабочем времени тоже нужно указать, где ты это время что делал. У него как бы не рабочая виза, у него ВНЖ. Как это отметить в аппликации? Permanent resident. Называется что? ВНЖ, permanent resident, указать, что он permanent resident. Там, знаете, там есть вопрос, если у вас вид на жительство или подданство в другой стране, там надо будет указать. И когда вы указываете, что он за рубежом находится, живет за рубежом, тогда вы указываете, пожалуйста, что человек находится, да, вот статус, на каком основании он жил там, ВНЖ. Я понял вас. И все-таки последний вопрос. Спасибо вам огромное, очень сильно помогли. Последний вопрос – это, смотрите, если я, допустим, совершил маленькую ошибку, когда делал аппликацию, есть ли возможность что-либо в ней исправить, либо что-либо добавить, да, вот в таком смысле, то есть, если я где-то ошибся… Да, это форма, которую я вам только что отправил, ссылка, да? Вы можете по этой ссылке, вы можете обратно включить полностью там информацию. Да? Вот если есть там изменение анкеты, вы можете туда писать, загрузить новые. Если вы задали какие-то новые документы, загрузить, вы можете через обратные связи форму можете загрузить, и вы получите подтверждение от иммиграционной службы, что мы получили ваши документы, он будет передано вашему кейс-офисеру, который рассматривает. Спасибо вам большое. И еще вопросик, смотрите, Отказа не будет, если какие-то документы нужны, они вас дополнительно еще спросят. Это не вопросы, то, что да? Когда отказа был. Да.
Я понял вас. И смотрите, все-таки последний вопрос. Это, смотрите, моей жене пришла сейчас сообщение на email о том, что ей нужно сдавать идти биометрию. Это им нужно сообщать, куда мы идем сдавать, или просто неважно, просто надо выбрать, зарегистрироваться, то есть на сдачу биометрии в любой из стран, ей отправиться сдать и потом передать им биометрию, то есть им сообщать о том, где и как не нужно, правильно? Визовый, это, знаете, это центр подачи, канадский центр подачи, визовый центр. Есть взаимосвязь, они сами отправляют, вам ничего не надо делать. Вы бронировали на веб-сайте, там Польша, или Германия, или Греция, или любой Евросоюз, там Молдова, и они самостоятельно сами отправляют, вам ничего не надо делать. И еще один факт, что уже подтвердили вчера вечером, что 30 дней уже не лимит. Если у вас даже вы не можете найти биометрию, не переживайте. Там анкета Biometric Instruction Letter указано, что ваша biometrics вы должны в течение 30 дней дать. Это уже не действительно, там уже нет ограничения. Можете дать там через 40 дней, 40-50 дней, когда вы найдете biometrics. Можете дать 30 дней, уже не будут ограничения уже снять. Супер, супер, это очень хорошо на самом деле. И смотрите, что еще хотел спросить, это очень важно. Подождите, блин, секунду, извините, забыл. Сейчас. Андрей, биометрии. Тут еще Юля есть у меня, у нас есть еще... Да, конечно, извините, конечно. Да, вы любое время со мной можете общаться, с Юлей можете общаться. Я буду еще в ближайшие 2-3 часа еще буду в Zoom. Хорошо? Все, спасибо вам большое. Все, вы прям герой Украины на данный момент. Спасибо вам. Окей. Все, спасибо вам большое, счастливо. Все, спасибо. Сейчас было. Да, там Юля, отправь, пожалуйста, ссылку на украинский Zoom тоже. Да, сейчас отправляю. И, Андрей, вы есть у нас в Facebook-группе, я вам отправлю. Пожалуйста, присоединитесь к группе, там есть ссылки тоже наши украинские, там люди оставляют, да, информацию, то, что у них получилось, там какие-то вопросы, какие-то получения визы, там по временной. Пожалуйста, посмотрите, хорошо? Вот эта группа наша. Хорошо, конечно. Все украинцы туда вступить, окей? Конечно, все, спасибо вам большое, очень сильно помогли. Все, спасибо вам, что делаете это для Украины, спасибо. Удачи вам, Андрей. Если что, пожалуйста, приходите. Все, спасибо вам огромное, удачи вам, спасибо. Yeah, so I think Sneha, let me talk to Sneha and I will get back to you. Так, я сейчас поговорю еще с одной девочкой, а потом подойду к украинцам, хорошо? Sneha, yes, please, Sneha, you've been waiting for some time. Sneha? Yes, sir. Good morning. How are you? I'm good, Sneha. Yes, please, Sneha, tell me that. Yes, sir. First of all, I have joined to thank you, okay, because you have suggested for the visitor visa for my husband. He got it approved and he's here now. Thank you so much for that. Thank you, sir. Actually, I thought of messaging you, but it would be great if I join and speak to you. Sure, Amai, that's very good. So, how is your husband? When did he join? Last Friday, sir. Last Friday. I'm very happy. That's Yeah. glad. It's been a long struggle for all the married people. with the Тамара, COVID. доброго дня. Yeah. So, yes, please go ahead. Yeah. So, Yes, is sir. there anything else I can help you, Sneha? Yes, sir. I have few questions actually. Yes, Okay, please. so as he is on visitor visa here, will he be allowed to work, sir? So we have to apply for change of status from visitor to work. So Sneha, remind me, who's your CIP manager, Amma? Akila helped us, sir. Akila, okay. Let me connect you Yeah. with Sandeep. Unfortunately, is in India, but so think about it. What And you also need. Anil sir helped us, sir. Yeah, We were Anil. in Yeah, thorough they were- contact with Anil, sir. Okay, so we have to connect with. Let me connect you with one of our team. What is your number, Yes. Amma? Type your number to me, and I will connect you with one of Sure, our sir. team. So basically, what we have to do is we have to apply for a change of status from visitor to work permit. Okay. You want your husband to work here. When is your visa expiring, Sneha? So, sir, he got it for 14 months actually. So it's there for 23 April. Yeah, your visa. I'm talking about your visa. My visa is also 23 April, sir.
Okay, your visa also is on 22 April. Yeah. April, right? That's good. Okay. Yes, sir. So, yeah, so the category of visa is TRB, and you have to apply for a visa, which is Work permit. work permit. Yeah. I have sent you my number, sir. Okay. So let me see if I can connect you. You're from Hyderabad, Amma? What city are you from? Yes, sir. Yes, sir, Hyderabad. So we have a new person in our team who will be working on all these applications. Her name is Uma, and she actually lived in Canada previously. She studied here in Canada. So let me copy her, and we will talk about that. Okay. Okay, sir. Sure. And also, I wanted to ask you, sir, like in the previous application, like for the SOWP, we have updated his work status. Okay. New job details and all. Now he resigned to that. He will be working till this 31st March. So do we need to update this to the IRCC by raising a web form, or how does it work? No, that's not at all relevant anymore. Not at all? Okay, sure, sir. Yeah, I just wanted to ask about that. Okay, let me just post your message to Uma, and we can take it forward from there. Okay, sir. So all the people who have joined the Zoom session, kindly request to post a short message, your name, and I will follow the order of the messages posted, okay? Все, кто присоединились на наш Zoom, пожалуйста, пишите короткое сообщение, ваше имя, и я пойду по очереди, окей? What is your last name, Amma? Bashaboina, sir. Bashaboina. Sneha Bashaboina, right? Yes, sir. Nimmala marriage kanta munda, Amma? Yes, sir. Your Facebook on Sneha Nimmala or Bashaboina? Sneha Bashaboina, sir. Okay, I think I recently saw some request or somebody out there, and I was wondering if it was you or not. Maybe, sir. Okay, sure. Amma. And then now, do we have to wait for the SOWP, or how is it? Yeah, so let me see. So let me just give me a second. Visitor to SOWP. Sure. Basically, what happens is there are two different. When you submit your visa application from India, it is a different application. When you're in Canada, it is a different application. So if you get a decision from India, then your husband has to go to India and get the visa stamping again. Oh, okay. That is a different application. Now that he's here in Canada, he has to apply for a change of status from visitor to work permit here in Canada. Okay. The Indian application is no longer relevant. Okay. Got it, sir. Or if you want to wait, see, if you want your husband to work, you have to apply here for the change of status. And only after you get the decision, then he is legally eligible to work. Okay. Okay. Okay, sir. So now we need not wait for the SOWP. We can directly apply for the work permit from here. Exactly, right. Because we don't know when you will get the SOWP. And even if you get the SOWP, you will have to wait. Okay. Okay. So, yeah. And one request, Aman, I will give you, if you can, I request you to share your reference. We have a Facebook page, which we have not really, promoted, but I would request you if you can share your review about CIP on a Facebook page. Sure, sir. Before that, I wanted to talk to you and thank you here. I'm in the Facebook group. I'm surely gonna share the review. Yes, sir. This is a Facebook page. So this yes, is sir. I'm there in that. So you go to this review and you can share the feedback out here. Okay. Sure, sir. I'm gonna do that. I appreciate that. Okay, Namadan, take care. And yeah, let's meet. We will probably have a summer picnic in June with our Telugu and the president of Canada Telugu Network. We'll be organizing a picnic, and I would love to have all the Telugu people join there.
Okay. Sure, sir. Sure. Sure, we'll be joining you. And whom do I need to contact for this work permit application? Uma, she will contact you. I've already posted. She will send you a message. Okay. Okay, sure, sir. Yeah, but she will do it tomorrow because she's in India. She's working from Hyderabad. Okay, sir, no problem. Okay. And once again, thank you so much for everything, sir. It was a great help from you. Thank you very Really. much. I'm just doing my So job happy and I'm for- getting it worked out. So happy for this, sir. Thank you. You're welcome. Take care. If you are here in Kitchener-Waterloo, come over to my home. Okay. I'm in Mississauga, sir. I know, but just in case if you come here. Okay, sure, sir. Sure, sure. Thank you. Uh, Thank you, sir. Have a good day. you're welcome, yeah. Еленочка, вам удобно говорить? Елена? Да. Мгм. Да, Елена, здравствуйте. Я могу по-английски, как вам удобнее. Я могу даже на украинском размовлять. Ну, хорошо. Несколько вопросов. Я в Канаде нахожусь, но для нескольких семей пытаюсь вот заполнить эту новую программу CUAET аппликации. И сейчас вот возникла сложность. Они находятся в Европе все, пересекли границу уже, и мы не можем найти вот эти biometric appointments нигде. На ближайшие 3 месяца ничего нет нигде. Вот моя сотрудница Юля, которая сейчас как раз с нами в Zoom, она сегодня утром бронировала в Греции 31 марта, да, Юлечка? Да. Но опять, да, есть наше правительство уже рассматривает этот вопрос. Первое, то, что они сделали, они сняли ограничение сдачи биометрии. Уже не 30 лет, уже там они сняли это ограничение. Кроме этого, вот, да, правительство Канады пытается делать мобильный центр сдачи биометрии. В ближайшее время эта информация будет на canada.ca веб-сайт и будут предоставлены дополнительные возможности, дополнительные места для сдачи биометрии. Да, то есть стоит заполнить аппликацию, сделать этот submit и ждать просто, когда будет вот это, да, начнется. Да, просто мы думали, может заполнить как простую visitors visa, там нужна тоже биометрия? Везде нужна биометрия, ни в коем случае не делайте простой, оно осложняет. Двойной, делайте, пожалуйста, сразу на этом, потому что, знаете, если трудоспособный возраст, они сразу могут получить рабочую визу, и, возможно, знаете, еще вот мы как раз, да, пытаемся, вот с нашей MP пытаемся тоже тут повлиять на получение медицинский coverage тоже, medical coverage. Да. Поэтому это все, возможно, в ближайшее время будут и новые обновления, поэтому только, пожалуйста, на CUAET делайте, на Canada Emergency Authorization Visitor не делайте, хорошо? Ну, то есть они никак не смогут выехать без этой биометрии, да? Биометрия обязательно, конечно. Без этого, к сожалению, они не могут. Еленочка, а где вы находитесь? В каком городе? Я в Оттаве нахожусь, но мои друзья, там семья, они в Германии есть, потом сейчас там пересекают границу в Румынию. То есть у нас несколько людей, мы еще тут как бы волонтеры собрались, и мы там помогаем, кому можем. Знаете, вот я как раз тоже думал, я нахожусь в Waterloo Region, и мы тоже активно работаем. Вчера местные общественные организации канадские, мы вот набрали около 50 семей, которые готовы предоставить жилье бесплатно там 2-3 месяца. И как раз, знаете, вот я думал, что потому что я общаюсь, у меня в Украине офис, и многими общаемся, мы за последние 3-4 дня, наверное, общались больше 500 людьми и помогли вот этой анкеты. И я просто думал, знаете, вот делать такое отдельно, как-то мы координированы, чтобы работали, да, вот создать, например, телеграм-группа или фейсбук-группа на каждый город, крупный город или хотя бы провинции, чтобы как-то, знаете, мы все друг друга координировали и помогли, чтобы не было по всей социальной сети. Если у вас есть возможности Оттава, можете, пожалуйста, в нашей группе вступить, и мы как-то с объединением... Да, вот которая на Facebook, да? Да, я вам отправлю это, и как-то дальше, знаете, когда уже начнутся, люди прилетают, может,
Если кто-то с Оттавы, кому-то нужна помощь, если у вас есть уже волонтеры, да, можно будет как-то... Но мы организовались отдельно, у нас канал, мы собрали информацию по всем городам Украины, как выехать, что, в общем, все вот эти accommodations, все линки, то есть у нас уже существующий канал есть. Если кто-то может из вашей группы к нам присоединиться, чтобы эту информацию, как бы, ну, там много всего полезного, тогда напишите мне просто. Юлечка, да, можете, пожалуйста, в июле там, да, как раз у нас есть. Юлечка, Хорошо, может... да, я слышу. Да, Гаутам. Да, Елена, можете, пожалуйста, ваш телефон записать? Юля как из украинского офиса возьмет информацию от вас. Хорошо, да. Юля, Хорошо, это спасибо. Оттава, она тоже помогает. Возьми, пожалуйста, у нее данные, там, группы, там, информация, вступи в этой группе, хорошо? Юля. Хорошо, спасибо. Да. Я напишу Юле, да. Да. Юлечка, да, Еленочка, дайте, пожалуйста, ваш номер, и Юля с вами присоединится тоже. Да, обязательно. Спасибо огромное. Спасибо, точно. Sorry, I think who was here after that? Who is AGIJ and Nitin? Hello. Hi, Gautam. Hi. Yeah. So I think AGI was before. Nitin, what are you planning to apply to CIP? Who was this, Nitin? I'm sorry, I didn't hear you. Yeah, so let me talk to the other person and then I can get back to you if you don't mind, okay? Yeah, sure. Okay. Yeah, who is Thank AG? you, no problem. Yeah. Yeah, it's me, Gautam. Who is this? Hello. What's your... My name is Agnes. I'm calling from Chennai. What is your name, sorry? Agnes, AGNES, Agnes. Agnes. Okay, Agnes. Yes, please, Agnes. Yeah, actually, I'm working in India for IBM. I'm a SAP consultant for about 12 years. Okay. So I'm looking for the Canada PR, and my age is 40. So what is your 40, and I'm Okay. single. You're single. Are you in touch with Arun from our team, Agnes? We have No. in Chennai. Okay. Abhinav, can you? Abhinav, I think he's already exited. Let me try to connect you with. Okay. Let me try to connect you with Abhinav from my team. But let me explain you. Agnes, unfortunately, see, when older the person, it gets more difficult. So Canada, there is, I think you probably are aware, we have a point-based immigration system, right? So points offer your age, education, work experience, language abilities, and your, if you have siblings, you get additional 15 points. And if you have PNP nomination, you get 600 points. So under the federal program, so we have two programs. We have federal program and we also have provincial immigration programs. Okay. So under the federal program, unfortunately, because of your age, you will not work out. You will lose after 29, you will lose the points. Okay. So it will not work out for you for the federal program. So for you, because of your expertise, you might be able to find, if you're able to find an employer who's willing to support you, then you might be able to get a provincial nomination that will get you a PR. But direct federal program, unfortunately, it will not work out. Okay, how about the provisional program? Yeah, so most provisional programs, what I suggest you is, so unfortunately, most provisional programs, they are linked to an employer supporting you with a formal job offer. And it is not just an email. Your employer has to has to apply with local authorities here, and they have to get an approval for a validated job offer, which is called LMIA, right? So you will have to look into that, and only if it is possible, only if you get, then you might consider applying under the PNP program. Are you in a Facebook group, Agnes? Yes, I'm in same name. Okay. Okay, so that is something which, unfortunately,
study visa is the last option. Usually what a lot of students who are coming to Canada, they come here on a study visa. Because if you study, you get additional points. For example, there's somebody who is 30 and able to get this job for PNP. So what they do is they come here and they study here. Canadian education will give additional points and Canadian work experience. So if a person studies in Canada for 2 years, right, they will be eligible to get a post-study work permit up to 3 years. Okay. And in this 3 years, if they work for 1 or 2 years, they will be able to get additional points and they can apply for an immigration under the federal Canadian experience class. So unfortunately, Agnes, it is very important in your situation to make sure, if you are interested in a PR, then it is only through a PNP program. Direct federal program will not work out for you. So what I suggest you is start looking on LinkedIn, try to connect with recruiters here in Canada. Maybe they might offer you a job in Canada. Unfortunately, I'm trying to get into the IT, but my time is very limited. And unfortunately, we bring in almost about 300-400 IT professionals through the study visa pathway. Many come here and we're trying to look into that, but it's just that things are pretty much busy for me and I'm unable to get in. Okay. Okay, so you said the last option is for the study visa. I'm okay with that as well. It's very difficult, Agnes. What is your number, Agnes? If you leave your number, I will have Arun from Tamil Nadu. He is the regional manager for Tamil Nadu. I will ask him to connect with you tomorrow. Yeah, fine. I have your WhatsApp number. I will ping you in that WhatsApp. You have Arun's WhatsApp number? No, I don't have Arun's. I have your WhatsApp. Can you send me a direct message and I can pass it to Arun to connect with you? Yeah, sure. That's fine. Okay. How did you find about Agnes? So, my brother has given your number. Your brother, is he here in Canada? No, he's not in Canada. He's in USA. He's, through his friend, he got your number. You supported him and you are very, he has given a good review about you. So I was trying to reach you. Okay, is it? Yes. I'm in Zoom meetings most of the day and it's very difficult for me to reply in the WhatsApp or, social media. It's usually I do reply in the evening when I have some time, but again, it's very limited to the amount of messages I can reply. So we have a big team in India. I have many offices in India and we'll be happy to help you. Okay. So how do I get Arun's number? I will directly send you a message. Is that fine? Yeah, or, I can. You have it. Hold on a second. Yeah. Okay, so this is Arun's number. He is the regional manager for Chennai. Okay. Okay. Yeah, thank you. And one more information I need for my niece. She is studying in MSc Physics in Kerala. So is it possible for her to travel to Canada? Like she's doing MSc Physics. You have to, join. If you can join tomorrow together with her, we can. There are opportunities, but again, once a person already has masters, it is a bit of a tough case. Okay, I'll have to understand her education, work experience, and then we can do this. Okay, fine. Okay. 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 Thank you. Yeah. Rcic, we could. Yes, we took Rcic. Ростислав, и потом я еще вижу с Украины Влад Романюк, Владислав, а потом Ростислав. Владислав есть. Владислав, да, Владислав? Да. З приводу work details. Вказується воно від 18 років. Виходить, від 18 я був студентом. Якби я є студентом ще. Наприклад, Ростислав спросит информацию по
да, украинские ссылки. Юля, можешь, пожалуйста, украинские ссылки сбросить? Или я сейчас попробую сбросить? Это ссылка в Zoom, моя украинская команда, пожалуйста, если что, можете туда присоединиться тоже, хорошо? Но Анна или Юля там и Оксана там есть, если какие-то вопросы, можете ко мне присоединиться. Они там только помогают анкетами, а консультацию провожу я. По законодательству Канады все иммиграционные там визовые, да, советы только могут давать иммиграционный юрист, консультант, иммиграционный юрист. Поэтому они могут только вопросы, там, если физические проблемы с анкетой, вы не можете. Они вам помогут там. Хорошо? Окей. So, Влад, можешь, пожалуйста, пойти туда к украинским... Ага, да. С анкетой вам помогут. Окей? Добре, дякую. Окей. Ростислав, вы слышите меня, да? Да, слышу. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Как вы там, из какого города, Ростислав? Луцк. С Луцкого. У меня сотрудник, как раз бывший сотрудник наш, Микола, он как раз на теробороне там сейчас служит. Да. Как мы можем вам помочь? Как у вас там сейчас? Ничего. Есть вопрос. Вот подавали заявку, вот, групповую, на маму и 2 детей. Okay. Вот, и в этой заявке не заполнили на каждого отдельную аппликацию, а только вот вчера увидели ваше видео, что нужно было на каждого заполнять. Пришло приглашение только на маму на биометрию. Да, ага, понятно. Вам нужно будет еще раз включить. Да, получается, вы в эту группу не включили ваших детей, просто супруга и все, да? Они есть записаны, что есть дети, их имена, фамилии есть записаны, только не было на каждого заполнена аппликация отдельная. Да, так нехорошо. Делайте еще раз, пожалуйста, отдельно для детей, там группа, у вас 2, да? Да, 2 детей. Да, делайте быстро сегодня отдельно ваших детей. И последняя там страница, где вы будете загрузить документов, обязательно пишите письмо, объяснительное письмо, там укажите, пожалуйста, вашей супругой данные, там фамилия, имя, дата рождения, а потом UCI number, очень важно. Да? UCI number, вот когда вы заполнили анкету вашей супругой, у нее там уже есть и UCI number, и application number, вот это, и пишите, пожалуйста, что мы не могли, мы не понимали, как это делать, и мы ошибку не включили, не делали отдельные анкеты для моих несовершенных 2 детей. Пожалуйста, включите это тоже с моей женой, рассмотрите мою application, мою анкету с моей женой. И обязательно еще загрузите, пожалуйста, свидетельство брака, свидетельство о рождении. И если вы не сопровождаете вашу семью, то еще, пожалуйста, обязательно включите дозвіл на вывоз детей за рубежом. Хорошо? На этот дозвіл есть какая-то форма определенная? Нотариуса, знаете, у них есть эта форма. А свидетельство о рождении тоже нужно перевод нотариусом? Обязательно. Все документы, которые да, не на английском или французском, надо обязательно заверить. И да, если нотариусом не обязательно, даже если можно, да, там переводить на английский или французский, да, и с печать переводчика достаточно. Если вам нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь с нашими украинскими сотрудниками. Там у нас 2 девочки-переводчики есть, они вам помогут. Хорошо. И еще вопрос. Если я сейчас не выездной из Украины, смогу ли я присоединиться или нужно на меня отдельную application заполнять? Вы знаете, вот этот вопрос мы не знаем. Да? Если вы вместе будете application подавать визу,
может это как-то задержать полное решение вашей семьи, мы это не знаем, к сожалению. Да, но опять можете обязательно, да, если в будущем будут возможности воссоединения семей, будут программы воссоединения семей. Если вы хотите, можете отдельно подавать. Если вы хотите ждать, можете позже подавать. К сожалению, знаете, буквально, программа буквально 5-й день, как началась, поэтому данных у нас нету. Ну, просто в предыдущей форме я там отмечал, что я присоединюсь позже. Там была такая Присоединитесь позже, да? Хорошо. Ничего, ну давайте сначала для детей делайте, а потом, может, для вас отдельно себя делайте или вместе с, да, отдельно делайте для себя, мне кажется, так будет лучше сейчас. Вы уже супругу подали, сейчас детей подадите, чтобы вы могли быстро бронировать, да, чтобы закончить и получить на супругу и детей визу. Ага, спасибо большое. Все, удачи вам, чтобы все было хорошо. Спасибо. Nitin? Yes, good morning, sir. Good morning, Nitin. Yes, please. Adelina, I have you and Donald. I think it's going to be a bit long discussion. If you can wait for another 15-20 minutes, I think we'll be done with most of the people here, okay? Yeah, sure. Okay. We'll wait. Yeah, okay. Yeah, Nitin. Yes, please, Nitin. Yeah, hi. So actually, sir, I got your contact from my friend, CIP, who has applied a PR under you, and he got approved maybe 2 to 3 months back. Okay. So actually, my situation is that I have applied for PR to PR pathway on May 6th. And then after I got married, so I want to apply I want to add my spouse to this application. And recently I got an AOR and they asked me to submit a PCC, which I did. And I'm trying to call IRCC. I got hold of them once, like in 1 month back, and they gave me a set of documents to fill, like IMM 008, IMM 5406, 5669, and 5562. So my question is that, like, do I need to just inform them again through a web form and wait for them to send another, like send the documents what to fill, or like can I just submit like these forms? Like who has to fill these forms? Like do myself has to like modify those forms? Like does she have to fill that? Like, or like do I need to add them as a dependent in IMM 0008? So I have these questions. Okay, so so you recently got married and you want to add your wife to the application, right? Yeah, it's still in process. Yeah, it's still in process. Did you contact IRCC? I am trying to do that so many times, but no luck. 1 month ago, I fortunately got in hold of them, and they have sent a few set of documents to fill those forms, but not sure like who has to fill those. Like I have filled those forms when I was single. Do my wife also need to fill those forms, or okay, can I just you fill that and form your and wife? I have, yes, you and your wife have both to fill those forms. Okay, because at the time of the application, your status was single, and now you're married. Yes. So you're filling those forms again and you're uploading. So what I suggest you is, please forward the email what you received from IRCC to this email, and we will get back to you on this. Okay, but again, you and your spouse have to fill those forms. Okay, there are different forms. So there are different forms for each of us. So I need to see the form numbers and then I'll get back to you. Out of the blue, there are so many forms, hundreds of forms, which I don't really remember. Okay. So forward the email and we will get back to you on that. Okay, Nitin. Where are you from, Nitin? Which city in India are you from? I'm from Hyderabad, and here I'm in Scarborough. Scarborough. Okay. I'll forward your email and I'll try to get back to you by the end of the day. Okay. Yeah, sure. And can I ask you one more question, sir? Sure, Nitin. Yes.
like my work permit is also expiring after this month. I have already applied for bridge open work permit. So like my question is that like until an decision is made, like am I allowed to stay here, or what should I do? I'm not sure. Apply for an extension again. Apply again? Yeah, it expire it. Yeah, 1 month lo expire avutundi. Bridging work permit expire avutundi. No. Open work permit expire avutundi. Bridging I have already applied. So if you already applied for the bridging work permit and you are under maintained status, implied or maintained status, and it is okay, you can continue to stay in Canada and you can continue to work. Oh, okay, fine. Until a decision is made, right? Until a decision, because you're currently on a postgraduate work permit, you already submitted your documentation for your PR. You have applied for the bridging work permit, right? You received you applied for the TR to PR program. You have submitted all the documentation. So you have applied for the bridging work permit. You can continue your stay in Canada and you can continue your employment. Okay. Perfect. Okay. And also for the medicals for my spouse, like, is it okay to do it upfront or wait for instructions from IRCC? Medicals is not a big problem, right? So do it when you get an update. Right? Usually for immigration, I'm not, it keeps on changing. Usually for immigration, you should receive a request, and with the letter, you go to the immigration, to the medical for the immigration. Yes. Okay. It's not like SDS where you go upfront. Usually for immigration, you get a request and then you go with a request to the medical center to give this test. Okay. And in generic form, like IMM 0008, sir, like if I'm adding dependent, so I'm selecting like 2 people in the application. So should I do in that way, or like should I ask her to fill their own 0008 generic application? So in the application number, when you see in the top, it clearly states who has to mention it. So read the form at the beginning. It says every applicant. If it says every applicant has to fill the forms, then it means that everybody should apply. Okay. Okay. And I have also applied for PCC before I went to India. So after I applied for TR to PR and I applied PCC and I got it, but they did not give me any AOR or like any place to upload PCC. Now I went to India and came back again for like 3 months. Is that okay? Like if I submit the same PCC, or do I need to apply a new one? Yeah, by default you have to get a new, because your old PCC is only for the old dates and you travel to India again. So it is good to have a new one. Okay. So you can get the PCC from BLS India here, or you can also reach your local district police office and you can submit there. So will that be like still 1 month if I do that the second way? Like it's taking more than 1 month if I submit it to BLS. If I reach local police, like, is there any way that I could get it soon, or like do I need to wait it for 1 month or 1 month or so? Hello? Yeah, just give me a second. Let me just connect with you and see. So you were asking about the PCC, right? Let me just show you. Okay. Okay, so this is basically what the PCC, where it clearly says where you can get it. Okay. Okay, so if you look here, India, right? This is canada.ca website, and find how to apply. So it shows where can you apply. You can apply at your local district police station. You can apply at the passport office. You can apply at the Indian Embassy or Consulate, or you can apply at the BLS International. So generally, if you travel to India, again, you will have to get a new PCC. Okay.
Okay. Okay. So I have already applied. I have already submitted the old PCC that I had before. So should I inform them that I should apply again, or because I'm not? When I called IRCC, they told submit the one that you have now and then wait for the instructions from officer. Keep it open for you. Just as a precaution, apply for it. It doesn't really cost you anything. Okay. Yeah. So go ahead and do it. Okay, fine. Thank you very much. You're welcome. Go ahead and do it. It doesn't really cost you much, especially if you get this from India. You'll get it in a couple of days, 2 or 3 days, and you can have it in case you asked it. I have seen PR applications being refused because they did not submit a valid PCC. Okay. So be careful with that. I know one student who was from Tamil Nadu, one applicant who actually was refused. Assalamu alaikum, sir. Okay, so he was refused actually. Umair, walaikum salam, but please hold on. I'm talking out here to the other people. Okay, please post a short message in the Zoom and I'll get back to you. Okay. Okay. So yeah, so be careful with that, Nitin. Okay. Okay. So like if I am in Canada.